However, the government also issued a strong warning against any act of vandalism or destruction of national infrastructure during protest, stressing the importance of ensuring that demonstrations remain peaceful. The statement made by the Minister of Youth Development, Comrade Ayodele Olawande, came on Monday in Abuja during a press interaction with Vanguard. Olawande emphasized that while the government recognizes the legitimacy of the concerns raised by protesters, demonstrations must remain non-violent and avoid damaging public property. In a show of solidarity with the protesters, Olawande also expressed that at the time, he would have personally joined the demonstrations to support the cause. The basic education sector in Sokoto State is geared towards achieving quality education with a call on all the stakeholders to ensure accurate delivery. This was coming at the quarterly meeting of the Ministry of Basic and Secondary Education with all the principals for the first quarter of the year 2025. Abdulrashid Buhari reports that the meeting was held at the auditorium of Sultan Muhammadu Mashidu Institute for Quran and General Studies. The report. The State Commissioner of Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Allah, stated that the review meeting is aimed to deliberate on the key indicators of the school assessments aimed at improving the standards of education in the state. The Commissioner commended Governor Ahmed Ali Sokoto for his efforts in improving education and appreciated the Honorable Aminu Al-Mustafa on all the ministry's directors for their hard work and dedication, even as he charged the principals to redouble their efforts towards enhancing educational standards in the states. I would also like to thank His Excellency for providing all the necessary facilities, renovations and CA and all other things he's doing for the development of education. We really thank him for that. Now, in the case of principals, you can see that today we have presented, analysis of our inspections. We have 5 grades: A grade, B grade, C grade, D grade and E grade. Welcoming the participant on the occasion, the Director of Administration of the Ministry, Abubakar Umar Salame, appreciated the principals for their hard work in delivering their mandates. Also, Abdulkadir Al-Kamawa, the Director of Quality Assurance of the Ministry, delivered his goodwill message during the meeting. So the team sat down and made an assessment of your performance based on punctuality, attendance of both teachers and students, and to some extent, aspect of teaching and learning in your respective schools. The Chairman House Committee on Education, Honorable Aminu Al-Mustafa, thanked Governor Ahmed Ali Sokoto for prioritizing education sector with 90 billion in the 2025 budget. Citing example with salary increment in the state and allocation of renovation and remodeling of many schools in the state. But inshallah, by the Almighty Allah, by the grace of God, inshallah, before end of this year, inshallah, Sokoto State will be the second or the third position, inshallah, by the grace of God. Later, the presentations were made on the survey data and statistical analysis of the schools by Muhammad Sani Usman, Director of Quality Assurance of Arabic and Islamic Education Board. Sokoto North also has 2 very strong schools. Then 9 fall within strong. Only 1 is fair. Weak, you have 4, and only 1 is poor school in Sokoto North. Abdulrashid Buhari, Alu Tv News. The Sokoto state government has cautioned residents against making sensational statements that could undermine ongoing efforts to address insecurity in the state. The special advisor to Governor Ahmed Ali on security, Ahmed Usman, retired, issued the warning in a statement released on Sunday. The warning followed a recent comment attributed to Basharu Altine Gwiawa, who allegedly attempted to portray the government as failing in its responsibility to provide security. According to Usman,
Such remarks are capable of discouraging public appreciation for the strides made by both the government and security agencies in tackling insecurity. He urged residents to refrain from politicizing or sensationalizing security matters and instead support ongoing efforts to resolve the challenges. He added that the government will not tolerate any attempt by individuals or groups to frustrate or distract it from its security mission. The statement highlighted recent government-backed joint operations with security agencies, especially in the eastern part of the state, which led to the destruction of bandit hideouts, the neutralization of several bandits, and the rescue of numerous kidnapped victims. It also noted the government's consistent financial and logistical support to security agencies, including the reinstatement of monthly allowances previously halted by the past administration. Since assuming office, Governor Ahmad Ali's administration has donated hundreds of patrol vehicles and motorcycles to bolster security operations. Other proactive measures include establishing platforms for regular dialogue between security operatives, community leaders, and relevant stakeholders. The outcomes of these meetings, according to the government, have led to a significant reduction in attacks across the state. Ironically, Gwiawa, who now criticizes the government, is the same individual who in February presented an award of excellence to Governor Ahmad Aliyu on behalf of the Movement for Social Justice in Nigeria. During the award ceremony at the government house in Sokoto, Gwiawa acknowledged the government's effective interventions and their positive impact on security in the state. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the news production team, I am Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for the version coming shortly. Ina ma'abuta kallon tashar Alu TV International, shin ko kuna da labarin cewa ita wannan tasha ta Alu TV International ana kallon mu ne a ƙasa 55 da ke faɗin duniyar nan? Ina 'yan kasuwar mu, ina 'yan siyasar mu, ina kuma ma'aikatan gwamnati, ina masu kamfanoni da dama a cikin wannan duniyar tamu. Shin ko kuna da labarin cewa ita wannan tasha ta Alu TV International ta ware muku wurare na musamman domin tallata muku hajojinku? Ina 'yan kasuwarmu mata, ina kuma 'yan kasuwarmu maza, ina masu gwagwarmaya da gwamnati. A dalili da haka yasa muka tanadar muku wurare na musamman domin tallata muku hajojinku. Alu TV ta kuce domin Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da kuwa labaran Alu TV. Yau dai muna wato Litinin 8 ga watan Afrilun 2025 ne da 9 ga watan Shawwal na shekarar Musulunci ta 1446 bayan tafiya littafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Gwamnatin tarayya ta nanata ƙudurinta na ci gaba da bawa 'yan ƙasa damammakin su, musamman ma dai matasa, ta hanyar fitowa domin gudanar da zanga-zanga da ta bayyana muhimmancin da ke tattare da bayyana ƙorafi ko wani damuwa da matasan ke da ta hanyar da ta dace domin ɗaukar matakin wato samar da gyara. Haka ma gwamnatin ta bayar da gargaɗi ga dukkanin masu zanga-zanga kan kaucewa lalata duk wani abu da shafi gine-ginen ƙasa, musamman a lokacin zanga-zanga da suka bayyana muhimmancin da ke akwai na gudanar da zanga-zangar lumana. Bayan hakan dai na a ta bakin ministan na matasa da cigaban ƙasa
wato Comrade Ayodele Olawande a wani taron manema labarai da gudanar a ranar Litinin. Olawande ya bayyana muhimmancin da ke akwai inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayya na kokari na bawa 'yan kasa damar su na gudanar da zanga-zanga, to amma akwai bukatar ganin cewa an gudanar da zanga-zangar lamana da za a kaucewa lalata kayan gwamnati ko kuma rikice-rikice. A cewar Olawande, la'akari da muhimmancin da wato 'yancin yake da, inda ma shi kanshi yana da lokaci ne da zai amfani da shi da ganin cewa ya shigo domin fafata da shi a zanga-zangar. Sashen ilimi matakin farko na jihar Sokoto ya bayyana cewa yana ɗaukar matakan da suka dace na ganin cewa an samar da ingantaccen ilimi a cikin al'umma, tare da buƙatar dukkanin masu ruwa da tsaki na taka rawar samar da wannan sauyin. Bayanin hakan dai yana zuwa ne a wajen taron rubu'in shekara wanda ma'aikatar ilimi matakin na farko da sakandare ta ta gudanar da dukkanin shugabannin makarantun na sakandare na wato janan na shekara ta 2025. Wakilinmu Abdulrashid Wadata Buhari ya rawaito mai cewar taron an gudanar da shi ne a ɗakin taro na makarantar har da alkurani da sauran makata sarki musulmi Macido. Kwamishinan ma'aikatar ilimi matakin farko ta jihar Sokoto Farfesa Ahmad Ladan Ala ya bayyana cewa an shirya wannan taro ne na bita na kwatar farko tashi wannan shekarar domin duba muhimman ababen da za su samar da gagarumin ci gaba ga ilimin jihar Sokoto. Kwamishinan kuma ya jinjina wa Gwamna Ahmed Aliyu Sokoto bisa ƙoƙarin da yake yi wurin ciyar da ilimi a gaba, inda kuma ya godiya zuwa ga Honorable Aminu Al-Mustapha da kuma sauran daraktocin ma'aikatar bisa ga gagarumin ƙoƙarin da suke yi. Inda daga nan kuma ya kira ga duka shugabannin makarantu da su riɓanya aikin da suke yi wurin tabbatar da ciyar da ilimi a gaba musamman a jihar Sokoto. Kuma muna godiya ga shi mai girma gwamna Dr. Ahmed Aliyu da irin kokarin da yake yi ga makarantun ne, gyare-gyaren da yake yi da CA ɗin da ya ba principal da albashin da ya ƙara, wannan abun yabawa ne, muna godiya kwarai. Kamar da kuka gani a wannan term mun zagaya sosai, mun je makarantun ne da kuma inspectors ɗinmu duk an zagaya an ɗauko bayanai. Bayan mun zagaya muka zo muka gaya ma principal sakamakon zagaya da muka yi. Da yake maraba da baki a wurin wannan taron kuwa, daraktan gudanarwa na ma'aikatar Abubakar Umar Salame ya yi godiya zuwa ga ɗaukacin shugabannin makarantu na jihar Sokoto bisa ga gagarumin ƙoƙarin da suke yi wurin tabbatar da sun sauke aikin da yake a kansu. Shi ma dai daraktan tabbatar da inganci na ma'aikatar Abdulkadir Alkamawa ya gabatar da saƙonsa na fatan alkhairi a wurin taron. Shugaban kwamitin majalisar dokoki na ilimi Honorable Aminu Al-Mustapha ya yi godiya zuwa ga gwamnan jihar Sokoto bisa ga bayar da fifiko a ɓangaren ilimi wanda ya warewa naira biliyan 90 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2025. Ya kuma bayar da misalai da ƙarin albashi da aka yi a jihar Sokoto da kuma bayar da aikin gyara makarantu da kuma sauya musu fasali da dama a faɗin jihar. Saboda haka don Allah da Annabi ina son in jawo hankulanmu dukanmu muna son rayuwa mai daɗi, kuma Allah ya kama lokacin rayuwar ga principal an inganta albashinka an baka CA na biyu, kuma da yarda Allah ba da daɗewa ba kuma ga mata mai ƙafa 4 kuma ka dawo karo mai ƙafa 2 kuma ka ƙaro mai ƙafa 2. Allah ka taimake mu. Daga bisani kuma Muhammad Sani Usman wanda yake daraktan tabbatar da inganci na hukumar ilimin larabci da kuma addinin musulunci ta jihar Sokoto ya gabatar da sakamakon ƙididdiga da kuma binciken da aka yi na makarantu na shekarar da ta gabata. Abdulrashid Buhari, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Sokoto ta gargaɗi al'ummar jihar nan da cewa su kaucewa duk wani abu na fitar da bayanai musamman wanda zai kawo cikas ga kokarin da gwamnati take a sha'anin tsaro. Mai ba gwamnan jihar nan shawara kan harkokin tsaro Kanal Ahmed Usman Retired shine da ya bayar da wannan gargaɗin ranar Lahadi a wani bayani da ya fitar. A cewar su bayan haka na zuwa ne biyu bayan wani bayani da kuma an tsokaci da Bashar Altina Goyawa ya yi wanda yake alakanta wato wani zargi ga gwamnati musamman a sha'ani na tsaro. A cewar sa waɗannan ƙoƙarin ga zama kalaman na ƙoƙari ne na dakursar da ƙoƙarin gwamnati musamman ɓangaren gwamnati da ma ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi na samar da zaman lafiya.
a da haka ya buƙaci al'ummar jihar su kaucewa siyasantar da sha'ani na tsaro, inda ya bayyana cewa a maimakon hakan su kasance masu mara da kokarin na gwamnati. A da haka ya bayyana cewa gwamnati ba za ta saka ido ko lamunci duk wani mutum ko gungun jama'a da ke kokari ko yin zagon ƙasa ga sha'anin tsaron jihar nan. Bayanin ma ya ambato kokarin da gwamnatin jihar ma ta yi a kwanan nan, musamman na haɗin gwiwar jami'an tsaro musamman a gabashin Sokoto, wanda taimaka wajen lalata maɓoyar 'yan bindiga tare da lalata 'yan bindiga kansu da ma karɓo muhimman mutane waɗanda aka yi garkuwa da su. A cewar sa, gwamnati na kokari na bayar da tallafi na kuɗaɗe ga jami'an tsaro da ma tallafi na allowance wanda gwamnatin da ta gabata ta kasa. Haka ma mai ba gwamnan shawara ya bayyana cewa gwamnati na kokari, musamman gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu, inda kwanan baya sai da ta samar da kimanin samar da motoci da babura 100 domin amfanin jami'an tsaro. Sauran matakan kuwa sun haɗa da samar da wata hanya ta gudanar da sulhu da kuma tattaunawa da dukkanin masu ruwa da tsaki, wanda a cewar sa ɗaukar dukkanin waɗannan matakan sun taimaka musamman na daidaituwar sha'ani na tsaro a jihar Sokoto. A cewar bayanin ya yi mamaki matuƙa, wanda a cewar sa kuwa watan Fabrairu sai da goyawa kan shi ya yi ƙoƙari na bayar da kyautar karama ga gwamnan Ahmad Aliyu a madadin wata ƙungiyar ta tabbatar da zaman lafiya a ƙasar nan, bisa ƙoƙarin da yake musamman na daidaita da sha'ani da ma inganta sha'anin tsaro a jihar Sokoto. Ta masu kallo, da wannan ne labaran na wannan lokacin su kammala a madadin kowa da kowa. Aminu Alhussein Amana ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بان هكا ودنن addu'o'i ne